you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Всем привет, вы на канале Tempoffplay, на связи игры. Продолжаем. Вернее, не продолжаем. А начинаем прохождение игры под названием Hogwarts Legacy. Играем на геймпаде, так удобнее. Выставил настройки графики на максимум. Ну, там чуть-чуть DLSS поправил, как надо. Ну, чтобы комфортно было хотя бы играть. Потому что если поставить все на максимум, вообще на ультра. Ну, откровенно 53 кадра мало. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. У нас первое задание «Путь в Хогвартс». Следовать за профессором. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Как раз его. Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key. Походу здесь когда-то мост был, вот But I вот таким am вот деревяшком. certain it was to do with that search. Не уверен. There's the path down below. This way. Там какая-то тропа есть. Блин, единственное, он немножко раздражается своим голосом. Слишком громко разговаривает. Что такое? Я же нажал. Погоди. А почему нельзя? А, я вот это нечаянно включил. Так, громкость диалогов. Ну, где-то можем на 63, пусть будет так. А громкость звуковых эффектов на 90. Это музыку. Музыка тут хорошая, говорят, мне нравится. Там тихая, так я не сказал, что прям напряжно, так тяжелая. Меню видели, 144 кадра показывает, потому что синхронизация включена, нет? But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Что это такое? Как смола. Ну. Is that ice? Лед? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment.
Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Больше на стекло похоже. Focus on the center. Основное заклинание разблокировано. Нажмите RT и основное заклинание. А какое основное заклинание? С помощью портала профессор Фиг и я переместились к отдаленному утесу, который находится в Атлантском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, к которым, по нашим расчетам, должны были привести портал, вернее, привел. Так, это нам просто показывает, что, чего мы сделали задание. Так, вопрос. Я нажимаю RT. Ну, а дальше? Какое заклинание основное? Я не понимаю. У меня нет основных заклинаний. Слышь, профессор, я не помню ничего, не знаю, как использовать. Это с меню. Тоже меню. Давай, левиосо и что там, какие там инструменты. Ну, не хочет использовать. Я не представляю. Какое заклинание? Поближе нужно подойти. То есть понятно. То есть нужно неоднократно нажимать. То есть это основное заклинание у меня. Все, я понял вас. Обучение мне не нужно теперь я. Выбор цели, который предпочитает выбрать цели, выбирать свой персонаж, использовать один и тот же мини-джойстик. Это настройка необходимо включить специально с помощью камеры. Да. Все. Так бы сразу сказал, что вот нажимай быстро клавишу RT, а не основное заклинание какое-то. Все чугунные горшочки, вернее, чугунные чугунки, не чугунки. Керамические какие чугунки. О чем я? Птички, слышь? То есть вас сейчас огоньком тут спалю. Да и я уже понял, что наверх. Капитан очевидность. Ничего себе, как ты залез, я что-то не понял. Ну-ка, погоди. Как ты так лазишь? За что ты там цепляешься? Ну, я не зря его назвал Майлз Моралес. Он Человек-паук у меня будет. Это книжка какая-то была. Сундучок. Прикольно. То, что вознаграждение за то, что я начал исследовать, игра вознаграждает. Это классно. Мне это нравится. Да, ты не просто так исследуешь, ничего нет там. Заходишь за угол, а там пусто. Причем он сам пошел за ним. Интересно. Steady yourself. Reparo. Что это такое? Вот, смотри. Импресс молодец. Позволяет играть в игры. Теперь я игры покупаю на торрент. Слышь, вороны. Рачи, кто это? Вон оттуда мы выходили из той пещеры, вон мы смотрели сюда. Прикольно, то, что я мог поставать, вообще бесконечно, у меня нету маны. О, карта появилась. На мини-карте показаны
Вы и ваше ближайшее окружение. Это ваша текущая цель. Нажмите и удержите, чтобы посмотреть информацию о цели задания. Я уже понял это. Нажимал. Ну, только вот единственное, эти горшки ни шиша. Что это такое за фреска? Красиво. Professor, it's a mural of some Барельеф. kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Здесь какой-то как разлом. Как будто две скалы. Одна, вторая скала. Тут похоже. Или это просто она разрушилась. Это еще была, наверное, на всю стену. Ну, хорошо. Так, пойдем посмотрим. Ты кто? Professor, this statue. This may have been his home. Был его дом. Гендальф серый какой-то. Кто это вообще? Кто? Статуя. Статуя. А нельзя зажечь вот эту статую? Единственное, вот, That enchanted crystallized ну, что stone мне again. пока что не нравится, это мини-карта. Она какая-то нечеткая. What's this? Professor Fig! Какой-то вход. Я пошел. Не могу. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? А самое And how главное, is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again. А там я like the прямо glow on иду. the portkey container. нет, я думаю, может быть, надо смотреть, и тогда я возьму что-нибудь. Взаимодействуйте с магией. Давай, следуем. What in Merlin's name? Айма Мерлина, что это было? Godric's heart. А, перенеслись они. Where are we? Отражение получается. I don't believe it. Классно. Отражение 3 света источника. Ты кто-то. Hello? Гоблин. Так крепко спит, по-моему, не разбудить. It can't be. Just a moment. Ooh. Одну минуточку. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Банк Гринготтс. Vault number 12, I presume. Вам нужен сейф номер 12. Precisely. Именно. The key. Ваш ключ, говорит. Ключ? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. После вас. Садитесь в этот поезд, так называемый. Аттракцион, поезд. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Теперь, говорит, крутите педали. How many vaults are there? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest.
Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Что еще за исторический день? Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Интересный повод, Until конечно. today. Что-то сундук, блин, не успел. Надо же, подошел ключ. Vault 12. Thank you for your help. Успели. Монетки. Ты смотри, у меня гоблин, а то я на тебя накастую сейчас What огонь. do you suppose we should be looking for? Я боюсь, сейчас I'm нас not закроют sure. здесь. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Ну, как я и сказал. Wait. Best of luck. Professor? Ну, That was зашибись. certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Прикольно. Ничего себе. Ревелио. Revelio. There! I saw something. Move Дверь. a bit closer and try again. A door. Ага. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way Снова такой же to... символ. I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see Revelio. reveals the way forward,
Then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Исследуем. Lumos! Lumos, свет. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. За тобой идти, да? Ну, пошли. А он знает, куда идти? По-моему, I see something up ahead. What is it? That Что glow такое? again, but on the floor. Свечение на полу. Параметры на экране у меня специально выведены для того, чтобы можно было оценить, сколько что потребляет. Видеокарта жрет у меня ватт 380. Сейчас в данный момент загруженность идет 99%. 11 гигабайт выделенной видеопамяти, 63 градуса температура. Процессор 11%, загрузка 65 градусов. И DDR-ка 5 у меня 32 гига, выделена 13,5. И выдает она нам на максимальных настройках 92 FPS. Ну, смотря куда смотреть. Там бывает больше, бывает меньше. Так, что нам тут сделать нужно? Revelio. Не, ревелио тут не пойдет. Вот так вот. Исследовать. What happened? Ух ты. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. Жалко, единственное, в игре нету That русской озвучки. statue. А так было вообще шикарно. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. А если не нравится вот этот счетчик, я могу выключить. В принципе, не проблема. Ну, как бы он показывает, сколько чего выдает. В принципе, посмотрели, There да. must be Чего something ожидать to от that игры. reflection you're seeing. Ну, то есть он требует довольно-таки. Тогда я сейчас отключу, и все будет нормально. Все, счетчик я выключил. Try casting Revelio, perhaps. Чего вы хотите от меня услышать? Вот, чувак, я вижу. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't Сам себя match. пытается убить. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. А почему отражение другое? О, нам что-то новенькое дают. Что там у нас сейчас новенькое? Люмос. Это освещение у нас сейчас будет, по-моему. Вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает источник, кончик вашей волшебной палочки, помогает исследовать темные места. Ну да, вот то, что у него было. Оба. Игры. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. Во. It does follow the light. Вот это правильно. Что, мне с ними драться сейчас придется? Вот это поворот. Look out! Potato. Протектор. Защита. Все. Лавиоса. Депульсо. Я так сюда.
Ламенс. А куда это он исчез? В смысле? Lumos! Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Куда-то он Where am I пропал. supposed to go? What's happening? Да я тоже думаю, что Wisps случилось? of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. Hello again. Теперь я сам по себе, да? Трое. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Опять? Lumos. I need to align these statues with their reflections. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of there. Perhaps I need to get all of these potatoes.
Отлучался немножко, поэтому я никуда не попал, я здесь. Так, что с вами, драться, да? Давайте. Пока что не первого левела. Что с ним справиться. Я забыл открыть микрофон. Я не понял, получается. У меня наоборот, я отлучился. Первый звук. Вот надо. Сказал. При этом сложность, по-моему, нормально. Я возьму там. Не представляю, как это сложно. Даже первых самых, наверное, убить придется. Lumos. Всадить немеренное количество магии. Вдруг на самом деле красиво. Прям как кино прям местами смотрится. Как будто играю в кино. По-моему, предыстория этой игры это за 200 лет до событий Гарри Поттера. Типа того. Ходим, наверное, сюда. Ну да. Как вода. Куда мы идем? Это что? Флакон. С какими-то, может, слезами. There you are. How did you? Ну, значит, What тогда is сейчас this place? I don't know, диалог прослушаем, but тогда I когда found бой this floating above чуть-чуть that изменим. basin. Потише сделаем. That is no mere basin. Хотя, That is a pensive for viewing memories. ломота памяти какой-то там. I wonder. Это воспоминание, наверное, скорее всего, в этом флаконе. Точно, да, по Гарри Поттеру-то. Я вспоминаю, да, там был такой флакон, типа, с воспоминанием заливаешь, и ты можешь заглянуть в чужие воспоминания. Follow my lead. Микрофон, в принципе, нормально. Можно чуть-чуть игру потише сделать. All is in place. Все Key is готово. well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. Персиваль. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful Ну, я не помню secrets, таких вообще. with knowledge others В Гарри will Поттере do они были. anything Хотя to obtain. Персиваль. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the по-моему, не было trials такого will же в prove Гарри themselves Поттере. worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. А, это он из себя воспоминания вытянул, то есть. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be Следы precise. древней магии. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Кто это там? Someone's coming.
Who were they? I don't know. Гоблины But, идут. sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Такой маленький Seems my вообще. reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Такой хитрый. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have У них ключа-то не было. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not Злобный маленький гоблин. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Мощно, мощно, да. Ничего сложного не было. Какой-то страшный, походу. А нам, походу, спасаться бегством. Куда убегать? Успеть. Походу, я тут спасусь. Нет? Успели. Отлично. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Блять, деревья. Лес ебучий. Наследие. Добрались они наконец-то в замок. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Церемония распределения. То есть мы сейчас будем школу выбирать. Кому же мы пойдем? Шляпа, вот она, это.
с Гарри Поттером. Помню, такое было. Phineas, Nigellus, Black. Могут представить Prepare знакомство с yourself to директором. meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? Затруднение, It говорит. seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Есть шанс распределения. Ну, говорю, сейчас нас. Куда же пойти? Сейчас выбор будет. По-любому, я вот думаю, что либо нас автоматически по сюжету закинут в определенную школу магии. В одну из школ. Походу к этим вот. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, Постарше aren't остальных. Не you? так ли, говорит? You come Староват here таких уже. with preferences and preconceptions. Certain expectations. Исследовать замок. Ну да, я бы замок поисследовал. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... Какую же? I detect something in you. A certain sense of... what is it? Отвага, любознательность, верность, амбиции. Ну, блин, даже не знаю. Отвага, наверное, да? Любознательность или отвага? Амбиции, ну, наверное, отвагу возьмем. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Так, церемония распределения. Распределяющая шляпа. Учет вашего предпочтения при выборе факультета. Гриффиндор. Какой же мне выбрать факультет? То есть мне предлагают изначально Гриффиндор. Студент Гриффиндорфа известны своей отвагой, храбростью и благородством. Ну-ка, а какие еще есть там? Пуффендуй, Слизерин, Когтевран. Смекалкой и находчивостью. Может быть, Когтевран... А, кстати, Гарри Поттер в какой школе он был? Когтевран или где? Гриффиндор, да? То есть отвага, храбрость и благородство. Пуффендуй какая-то крыса непонятная. Слизерин змея. А вот Когтевран... Когтевран — это студенты творческим подходом, смекалкой и находчивостью. А здесь своей хитростью, большими амбициями, жадной и жаждой власти. Пуффендуй. И своим терпением, преданностью и трудолюбием. Ну, Пуффендуй нет, точно нет. Может быть, вот Когтевран, либо Гриффиндор. Хотя вот Слизерин тоже вроде ничего так. Даже не знаю, что выбрать. То есть можно игру пройти 4 раза, получается. За одну школу, за вторую, за третью, за четвертую.
творческим подходом. Может, вот этот орла выбрать? Давай выберем. And you've a ready mind, quick to learn. Давай выберем. You belong in Ravenclaw. Гриффиндор, по-моему, был. Не было точно, по-моему, Гарри Поттер. Ура! Мы вступили в новую школу. Oh, and one more thing. Еще Due to the какой-то unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Да, квиддича в этой игре не будет. Его вырезали как контент, поэтому у меня даже сейчас говорят о том, что извините, хоть не будет. Don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure Ну, я думаю, они you will have добавят, скорее plenty всего, to do квиддич это before в виде classes контента begin дополнительного, tomorrow. какого DLC или что-то типа того. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Гостиную вашу. Нам сюда, говорит. Не гостиная, а комнату мою. Там что там? It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge. Начать обучение сразу с первого курса. Круто, конечно. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Первую загадку решил. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Могли бы уже на движке сделать катсцену. Looks like everyone's gone. Добро пожаловать в Let's Хогвартс. head to the common room. Комнатушка интересная. На 4. Так, ну нам показывают, куда нам идти. Нужно. Вот наверх. Туда уже не пускают. Нам туда не нужно. I suppose some introductions are in order. Красиво, красиво, вообще атмосферно сделано, весело. Непонятная фигня какая-то. Какой-то народец какой-то. Можно будет со всеми знакомиться, разговаривать. Чувак, что там следующий? That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... Ah! That is not На how the... индусский Hello. вот похож чувак. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit.
Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Никогда не нравился. Наблюдать за звездами так увлекательно, да. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Свежего пергамента. Запах. Ничего, странный. This is the right spot. Яблочки какие-то тут. Вот, за растениями ухожу. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Загадочный человек, он предлагает теоретический метод, но, похоже, немало знает и о практической магии. Да, он так много знает. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Любит растения. А что, многие ученики смотрели в расчет ингредиентов? Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Так, да, у него все улыбка. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Растения. Так, кто там еще получается третий? Это там что-то пытается выследить кого-то. Ты за кем наследишь-то, чувак? One moment. Watch this. Приколисты. Навозную бомбу. That wasn't quite the reaction I Вонючка, короче, wanted. будет у нас теперь. Oh well. Right. What What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. С нетерпением. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Everett, навоз. Hey there, new Ravenclaw.
Professor Weasley is looking for you just outside. Вот это люстра. Можно? Зачем ты колдуешь-то? Побыстрее можно бежать? Можно. Я понял. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. Доброе утро. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Круто, конечно. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Будь одаренным каким-то, по-любому. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Опа, книжечка. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Говорит, сюда, за мной, говорит, пошли. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Человек тоже там уставился, стоит, смотрит, непонятно что. Иди, чё? Тупишь? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this post and see what details the field guide can provide? Я туда, она за мной смотрит. Я куда? Меня за мной смотрит. Ну давай вот так вот. Что такое? Бюст Когтеврана. Страница руководства. Этот бюст создан в честь факультета Когтевран. Находится в высокой башне Когтеврана. Соберите страницу руководства в Хогвартсе. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Опыт дает, в общем, да, и там. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Один процент. Страница руководства. Каждое испытание ведется к уровню. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний, возвращаясь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Но это дополнительные задания, я так понимаю, да? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Inside and... Ух ты, сколько у него тут этих магических приемов там можно применить будет. Но они закрыты все пока что. Быстрый доступ тут к 4. No time to waste. You've classes to attend. Так, что-то там есть. Сундучок, походу. Или комната. Это что это такое? Выявить. Что такое? Дракон 13, 21, 1. Ну там 10, наверное.
А тут сколько? 12. И чё, в смысле открыто-то? Там что-то внизу есть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть паук у нас получается 9. Значит, там 3. Там 3 получается. Раз, два, 3, 4. Дракон вот тот трехглавый 4 у нас. То есть 4. 17. То есть получается 13. Тут 4. Там сколько? 3 получается? 4. Да? Почему не могу открыть? Я же знаю уже ответ. Я понял, в принципе, как загадку разгадать. Бросить кубик. 4. Что он дает вообще? Тут единорог какой-то. Нельзя. Хорошо. Ну, я потом открою. Я понял, в принципе, как разгадать ее уже загадку. Несложно. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Найдите ее и откройте центральный зал. Вау. Вот это карта. Чего там? Что мне нужно делать-то? В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Постройка библиотеки. А вот это центральный зал. Вот, то есть быстрое перемещение. Ну, блин, не очень удобно. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Я понимаю, что сложно сделать, правильно перемещаться. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Прикольно, картины все живые. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. She put a bone trumpet under my bed, and I know it was her. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, спасибо, профессор. Расскажите об уроках заклинаний, что такое защита от темных искусств. Hogsmeade, что такое? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher.
Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ну, так и есть, We да. did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. За мной следить не надо. Так, с профессором нужно поговорить. Давай. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? No, sir. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. Ведьма, It was right to keep the details Вот to она, yourself for now. ведьма. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, что у нас там предлагает журнал заданий? Ну, буквально сейчас на пару секунд отлучусь.
Так, я вернулся. Можно, в принципе, продолжить. Нам предлагают карту открыть. Смотреть, что у нас тут доступно. Задания какие-то у нас тут доступны. Значок обозначает, символизирует основные задания. Дополняя основные задания, вы продвигаете по основному истории. Открываете новые возможности, зарабатываете опыт. Хорошо. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессора или в качественной разовое задание. Но мы будем двигаться по основному сюжету. Я не хочу затрагивать эти дополнительные задания. Занятия по заклинаниям, по защите от темных искусств, левиоса или акцио. По заклинаниям. Давай вот это все вот возьмем. По заклинаниям будем заданием. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Будем изучать Thank you. заклинания. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies. Купить including волшебную your own палочку нужно. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. И на какие I шиши shall я reach должен out купить when ее? I have more information about our В кредит, mysterious что ли? locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, сходить туда нужно. Задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс. Да, зачаровываю. Компас заблокирован. Опыт немножко дает. Ну вот, хорошо, хотя бы нам показывают, куда надо бежать. Куда-то туда. Наверх. Так. В смысле? Вот дверь. Не заметил. Какие растения интересные здесь. Орлы везде, вот эти вот. Грифоны. Блин. Графоний. Очень красивая игра. Атмосферная. Очень нравится. Башня защиты от темных искусств. И все, самое главное, за мной смотрят. Нам наверх. Ну вон видно, стрелочка значком показывает, где наша цель. Наверху или внизу. Хорошо, я понял. Начать. Ну, давай посмотрим, что там будет. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Natty. Have you met Professor Ronan yet? Ну что, говорит, начнем. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But 117 before we Ничего себе. begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic Сам summoning пошутил, charm? сам посмеялся. Молодец. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. А что-то у него учебник отличается от остальных.
Так, сангать нужно. Ну, вроде акция получилась. Я вроде лучше. Акция. That is not bad. Неплохо. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Автор мне. Ну, он с таким акцентом разговаривает, как будто он реально какой-то вот... Я даже не знаю, откуда он. Рэкает, когда вот разговаривает. Как вот серп, походу. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Нечисто англичанин. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? С меня начнем. Лысика. И что же нужно сделать? Разблокируем новое заклинание. Акцию. А, надо чуть-чуть. Excellent control there. А, то есть все, я понял. Ага. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Не очень понятно, когда нужно пускать было в этом задании. Давай. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Давай. Watch this. Ни хрена себе на полтос сразу. Слышь? И так нечестно. Угу. 30. Да, она сейчас, думаю, сейчас 150 сразу работает. А можно вытолкнуть ее шарик? Тормози! Молодец. Впечатляет. А если я тебе сейчас выбью твои шарики, вот эти вот? Сейчас я тебя обдурю. Ну-ка. Ну, тоже неплохо. Там просто паника, когда нужно включать тормоза. Let us make this a bit more interesting, shall we? Я просто не понял, как надо делать это. Первый раз. Еще разочек. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Давай. Ей повезло. Теперь моя. Я переборщил. Not to worry. Here we go. То есть вытолкнуть можно спокойно. Угу. There we go. Ну давайте его вытолкнем.
Давай, падай. Oh, that was an execution. Watch this. That is how it's done. Accio. Эх ты, блин, поздно отпустил. Oh dear. Не, поздно отпустил. Ну ладно. Very good, both of you. Well done. Ну прикольно, прикольно, мне понравилось. Еще разочек можно попробовать. И со второго раза уже получится, я уже понял как. То есть можно выталкивать его шарик. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Я справлюсь. Хорошо, что ты меня понимаешь. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Сейчас, one sec, что там? Я справлюсь. Звук нормально, меня слышно, все хорошо. Угагаду большая. Она же похожа Угагаду. Магия Угагаду такая же? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Невероятно. You can cast spells without a wand? Oh, yes. Да. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. На что похожа она? Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Ну что, давай поговорим с профессором. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you.
Так. Задание выполнено. Занятие по заклинаниям. Завершить основные задания. Так, нам немножко опыта дали. И плюс мы можем сейчас куда-нибудь переместиться. Второго левела. У нас вот там есть одно задание. Ты кто тут? А, этот. А чё не все? Вот я не понимаю, блин, вот реально конопатые вообще капец. Просто жесть. Конопушки у них у всех. Кого ни на кого не посмотрю, все конопатые. У всех конопушки. Ну, тогда они должны быть рыжими. Если они англичане, конопатые, рыжие, страшные. Hello. How was your first day coming along? Вот сундук тут есть. Наверху. Пошли глянем, что там за сундук наверху. А где? Внизу теперь. Не понял, где сундук? Внизу или вверху? Харе обманывать. Где сундук? Вот он сундук. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. Revelio. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boots and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Flack. Лошадь. Лошадь у нас какая? 2. 2, 4, 6. И тут, значит, там 6. Как его разгадать, я еще не понимаю. Какой-то там вот должен вот этот быть. Непонятно, кто это. Тут только 3 выпадает. Да? 2. А 2 у нас единорог. Вот это, а тут должен единорог быть. Так он не выпадает тут никогда. Тогда где-то должен быть 3. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Ну, 100% это хрень. А там 3, 0, 2. Раз, 2. Медуза. Это вообще 9. Налогов нету? Есть. Подбором. Нет. Ну, здесь один вопрос. Это вверху. 3, 0, 5 равно. 2. 2 у нас кто? Единорог. Единорога здесь нету. Либо оттуда паук. Вот это по кругу вот они, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Но если 9, вот это вот 9,
3, 0, 5. Ну 2. 2 вот, единорог. Но тут нет единорога нигде. Здесь какая-то непонятная сова. Это кто у нас вообще? Или отнять? 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, того не будет точно. Так, кто такой? Ну, это 6. Это вообще кто? Раз, два, три, 4, 5. А, теперь я должен отгадать, какое животное там. Ну нет. А, 6, раз, два, 3, 4, 5, 6. Ну, блин, ну тут по-любому вот эта вот хрень, вот это вот. А вот здесь я не понимаю, кто это может быть. Ревелио. Да нету больше тут. Как открыть? Непонятно, короче, как-то можно открыть, но как не понимаю. What are you up to now? Где наша карта? И вот здесь он будет шел. Ну, наверху. Так, мы почти пришли, нам нужна точка назначения. А тут что? Получается, вы кто такие? Задание говорит, начать. Это, по-моему, да. Защита навыки. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity.
especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так. Leviosa. Levioso. Now, let's try something a little larger. Покрупнее, говорит, попробуй. Вот. Самое главное, молча так раздвинул. А может, тоже молча буду. А раздвигать, поднимать. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Новое Remember, a surprised opponent. Levioso. Good. Now, the basic cast. Чего, говорит, попробуйте желтый щит, используя контролирующие заклинания. Ну, я его поднял. Good. Now, the basic cast. Well done. Побить его в воздухе. Понятно. Поднимаешь и бьешь. Very good. But the best way to practice is by По факту это у dueling. нас такое обучение в игре We'll идет. start with you two. Duelists, Если так take your подумать. marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Давай и побить его. Levioso. This should be easy. Protego. Great stage. Levioso. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy life duels. Давай поднимешь. Levioso. Only always do this. Все, он упал. Your opponent Я его decides to столкнул со attack стола. or defend yourself. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Такой довольный, такой улыбончик. Я тебя победил. Такой. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for you. Class is dismissed. Revelio. Nice work. Да, я тебя победил. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. Тоже вот опять You же know,
полностью весь You конопатый. might be a perfect fit for a Но не рыжий. certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Неразрешенный, говорит, дуэльный клуб. Да ты что пишешься? Звучит подозрительно. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at опять Hogwarts, же, это you're going to дополнительные need to break задания, the я rules now понимаю. and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Задание по защите от темных искусств. Блин, чуть-чуть не хватило. Левел поднять. Задание-то, получается, надо... Нету дополнительных для основных заданий. Ладно. Если пока что ничего... Вот, появилось доступно новое задание. Но это новое задание мы уже продолжим уже в следующем стриме. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, все не забывайте. Всем удачи и пока.